Всем привет, ребята, меня зовут Джон Доу, мы заканчиваем проходить Ведьмак 3 Каменные Сердца. Это первое дополнение для игры на уровне сложности «На Смерть». В общем-то, мы выполнили все 3 желания, осталось только поговорить с Ольгердом и посмотреть вообще, чем все это закончится. Я весь в нетерпении, давайте, ребят, приступать. Well. 2 points, and be quick about it. Oh, please, good sir, a bit of courtesy. So I look up, and Bob's your uncle. He downs half the barrel in one draft. Geralt, over here. Oi, wait your looks. Use the look of a man who knows how to drink. Thanks. Some other time. Here now. Don't make me beg. My treats. Show off. Of course I am. Wouldn't you be? Time's a marvelous plaything. And a great spice to use in gingerbread. So, you were listening. Indeed, occasionally I find time manipulation irresistible. Controlling it offers so many appetizing opportunities. Like spiking the soup of unsavory individuals with appropriately ghastly things. Who are you, really? Gaunter O'Dim, also known... Not what I'm asking. Ah, so you'd rather know what it is I do. In brief, I give folk what they ask for. You might say, I simply grant their wishes. That'd be downright noble if you didn't always demand something in return. Law of the market. I was not the one to coin the phrase, nothing comes free. You're not human, that's clear. So what are you? A demon? A djinn? Do you really wish to know? Yes. No, Geralt. You don't. This one time I shall spare you and not grant your wish. All who have learned my true name are now either dead or have met an even worse fate. Yet I still need you. You actually control time, or is this just some conjurer's trick? What difference does it make? A big one. Let us say time has always fascinated me, so I taught myself how best to use it. Why time, of all things? Geralt, there are 4 dimensions. Length, width, height, and time. What would you have me fall in love with? Width? Come now. So, to what do I owe the pleasure? I wanted to congratulate you. You acquitted yourself splendidly with Olgierd. In fact, you've almost satisfied your debt. Was supposed to fulfill his 3 wishes. Did just that. This is where you remove the brand, 'cause we're even. Nearly. To fulfill the terms of the contract to the letter, you must do one more thing. Draw Olgierd to the Temple of Lilvani. We never discussed that. Oh, but we did. As a man of the world, you should know that every contract contains a catch or two. Small print, which, nevertheless, changes the ultimate meaning of the pact. This applies to oral contracts as well. Recall that I said, and I quote, I believe, however, that all will end well, and once it does, we 3 shall meet and thank one another for the voyage we shared. End quote. Yeah, I remember. Fulfill your end of the bargain, and I will remove the brand. That was the last time you interrupted me while I was talking to someone. What the devil? Why is there a fly in my soup? Was waiting. Had an eye out for you. Didn't see you come in. How is it you're here?
I'm a witcher. Superhuman quickness, just one of my many qualities. You tossed this fly in my soup? No. Now listen carefully. Tell your Ataman to come to the Temple of Lilvani. It's south of here. Entrance is inside a cave. What's the commotion? Lilvani's temple, got it? Aye, got it. Hold there! Your friend, the medic, she were here. Ask that you look in on her. Thanks. My valor stands on Офигеть. 3 pillars. Good food. Сцена, конечно, была, ребята, очень мощная. Но у меня такое подозрение. Такой, гляньте, вот сука. Короче, у меня такое подозрение, что он все-таки нас обманет, ребят. Но что-то не так. Но я не верю, что все так вот привести и все конец. Да ну бросьте. Мне просто интересно, чего он хочет от Ольгерда. Так, ладно, надо поговорить с Шани у нее дома. Давайте поговорим, она тут недалеко. Может быть, она нам что-нибудь расскажет интересное, особенно. Может быть, мы обсудим то, что случилось тогда на свадьбе. Это будет забавно. Shani. Oh, Geralt. Good thing you're here. What happened? Somebody break in? This? No. Just getting ready to move. What? When? Where to? Not what I wanted to talk to you about. Or at least not only, but... I'm leaving, Geralt. The Eastern Front beckons. I'm Kedwin bound. Never mentioned you'd be moving. Any intention to either. I didn't know I would be. Found out this morning. 2 soldiers came to my door, said Redania needs me again. Couldn't turn him down? Just say no? Perhaps I could have. But I didn't want to. Treating the ill and wounded, it's my calling. No place I'm needed more than at the front. Can't you reconsider and stay? Geralt, what for? The wedding, the time we've spent together, it was nice. But you have your life and I have mine. This doesn't make sense long term. You know that as well as I do. Well, you take care of yourself. You too, Geralt. So, learn anything about Olgierd? Well, I abandoned the books quickly. Decided that if I was going to learn the truth, I'd need to find someone who knows him. Find anyone? Turned out I didn't need to look far. A colleague at the Academy, an assistant to Professor Permathine Shakeslock, claims Olgierd von Everick met with the professor multiple times. Apparently, Olgierd asked the professor to do some research. Professor got so worked up doing it, he went daffy. Started jealously guarding his notes. Wouldn't even let his assistant look at them. The professor. Where'll I find him? Here in Oxenfurt. Cloistered inside his house on Academy grounds. Mage hunters guard his door. Mage hunters at the door. He under house arrest? I can't say, really. Some of the faculty think him a traitor. Say he sold out to the hunters for a hefty pouch of gold. The assistant, on the other hand, insists the professor wants him there to protect him. I don't know what from. What's your guess? He's certainly useful to them. A specialist in black magic and the occult? Must be a trove of knowledge. If he's really gone off his nutter, I wouldn't be surprised to see them using him. Need to talk to this professor. We'll go together. Redanian guards all over the Academy. Doubt you'll get in alone. Guards have never stopped me, you know that. Wound these, and I'll have to patch them up. Besides, we might run into a friend. Get inside free and easy. Ну хорошо. Что-то я даже на самом деле забыл про то, что я просил ее помочь Ольгерду слишком давно. И я начал данное прохождение. So how are things at the Academy these days? You mean since Radovid shut it down? I mean, is it well guarded? Might be all it is. Many of the faculty fled to the far north.
The braver ones stayed, but assumed the guises of tailors and laundresses. Why? Just curious. Scholars seem to have adopted mage tactics. They in the same bind? To Radovid, there's little difference between the two. Seems to tolerate you well enough. Because he needs me. For now. So the Eastern Front, and then? Depends where they send me. Wherever it is, take care of yourself. Always do. So don't worry. Да как мне не переживать, рыженькая. Книги все смотрите. Выкидывают. Я так понимаю, что они сжигать все это будут. Halt! By order of King Radovid, no one's allowed inside the academy. Not even lecturers? No one means no one. See, you've become quite the stickler, Norbert. You were much kinder when I was patching you up. By the way, how's your knee? Fine. Dandy. As if no arrow ever struck it. Consider yourself a lucky man. Because if I'd not decided to operate, you'd be a cripple to the end of your days. Bruno, eh? Maybe we ought to let her in. She's a decent lass. Not like to steal nothing. All right. But alone, which will draw too much attention. I'd rather not get shite from the captain on his account. Here's what we'll do. I'll go in, then help you sneak in around the back. How? Don't know, but I'll figure something out. Usually aren't nearly as many guards on the riverside. Agreed. All right. Let me in. Так, со стороны набережной, да, дополнительно войти на территорию университета. Подожди, как здесь войти, вот что мне интересно. Здесь можно где-нибудь спуститься и обойти это все дело? Придется прыгать, ребят. Ну, блин. Ну что ж, пожелайте мне удачи. Как вы думаете, я убьюсь или нет? Ладно, пошли. Надо было сохраниться. Нормально все, окей. Все норм. Все норм. Окей, ребят, живем. Тут недалеко, да. Стоять. Утопец. 3/4, 3 штуки. Зашибись просто. Ну, в принципе, я на 2 уровне их перерос, поэтому они особо дамага наносить не должны. Но на всякий случай давайте перестрахуемся. Съесть и против трупоедов что-нибудь схаваем. Ну, если намажем меч. Ну что, ребятки? Охренеть, они жирные. Назад. Ах, сука. Так, я смогу. Я смогу. Давай назад. Падай, сука. Назад. Последний остался, этим будет попроще. Да падай же ты, в конце-то концов. Да у меня просто первый самый меч серебряный, поэтому я их вообще почти не дамажу. Надо было фармом заниматься вне записи. Красота. Хорошо, валим. Geralt! Psst! Are you there? Yeah, I'm here. Grab the line! Where'd you get the rope? Long story. But we've done well. Professor Shakeslock's house is at the end of this street. Witch hunters guard the door. Doubt I'll be able to sweet-talk them. Been a huge help already, Shani. Thanks. It was nothing. Really. You'd have done the same for me. If you wish to see me again before I go, I'll be at home. Packing will take some time yet. All right. Be seeing you. Это намек? Хорошо, я понял.
Седовлас альфа-самец скоро к тебе заявится. Подожди-ка, мне такой единственное, надо часик, наверное, подождать, чтобы у меня восстановилось Рафала Белого. Заклинание, хотел сказать, но вы поняли, зелье. И давайте, наверное, тихонечко прокрадемся. Мы здесь можем пройти без палева? Ну там охрана, слушайте, потому что, блин, ну они жирные все вот на этом уровне сложности. Давайте, может, как-то обойдем. Мне не получится. Закрыто, облом. По-любому, может, как-то можно выйти. Не? Как-то обойти все это дело, не? Нет, придется, наверное, нарваться на них, ладно. О, арбалетчик, сначала его. Есть -1. Что ты там сказал? Ух ты, слушай, у тебя меч-то классный. Ах, сука. Назад. Ну давай, тварь. Последний остался. Тебе не страшно? Может, все-таки уйдешь? Ух ты, идите колотить. Назад. Ух ты, какой крутой-то, а. Все. Ну, это было довольно-таки просто, честно сказать. Я думал, что будет тяжелее. Ну, меч классный, меч этот мне нравится, ребят. Так, что у нас здесь? А, здесь закрыто. Окно. Так, лестницу вижу. Блин, да что ж такое? А вот, тут, блин. Тут рядом все, я тут шары долблю, как обычно. Так, погоди-ка. Прыгнуть на... Ага. Подожди. Я боюсь. Угу. Нет, так не получится. Подожди, давай. Ведьмак. Тихо. Ты меня пугаешь, дружище. Тихо, 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 тихо. Отлично. Подожди-ка. Дверь сломана. Сейчас дом еще рухнет, будет вообще здорово. Ниже еще спуститься, ну ладно. Собирать здесь ничего не буду, ребят, смысла никакого не вижу в этом. Franco, is that you? Leave the bedpan in the usual spot. And take the platter. I shan't be eating today. Professor Shakeslock. Who the blazes? How'd you get in? Get out! I know nothing. Don't wish to know anything. Understand? No, no, no! Out! Not gonna hurt you. That demon sent you. I'm sure of it. What demon? Feigned ignorance. Please, you know. Gaunter O'Dim. Evil incarnate. He didn't send me, but he is why I'm here. I'm a witcher. A mutant. Yeah. Could be. Why are there guards outside your door? You a prisoner? Protective custody. That's the phrase. Protective. When I cannot decide my own fate, cannot breathe without their permission. What do they want from you? You may not be aware, but I'm one of the foremost experts on the occult. Living experts, that is. My mentor was the outstanding Professor Lionel Van... And you're cooperating with the witch hunters now? Cooperating? As if I had a choice. They're ignorant, but not enough to ignore what I know about magic, witches, sorceresses, what have you. Knowledge they use for barbaric ends. But that's beyond my control. Came here because I need information. Think you might be the only man who has it. A witcher. Then it follows I needn't fear. I'm hardly a post-conjunction creature.
What did Olgierd von Everec want from you? I curse the day I first set eyes upon the man. He appeared at my doorstep one day, offering a sack of gold were I only to find out who Gaunter O'Dim is and how to get rid of him. I agreed. Such matters are my speciality. And I needed the coin. I pored over countless tomes, delved into obscure incidents and analysed folk legends. I went so far as to travel to Nilfgaard, the library there, where at last I hit upon the mysterious entity's trail. There are records of encounters dating back thousands of years in many cultures under many names, but always as evil incarnate. In this land we call him Gaunter O'Dim, at times Master Mirror or the Man of Glass. In deciphering the ancient scrawlings I went blind, yet I learned a great deal. For example, that he plays with his victims. He thrives on pacts above all else. Seemingly harmless contracts which drive their parties to madness. What's with the surroundings? These runes, what do they mean? They protect me. Here, evil cannot touch me. How do you know? Told me himself. Paid me a visit once. Fascinating meeting that was. I was blind already, but saw him clearly. He smiled at me. Said he was honoured I'd taken such an interest in him. He wished to thank me and explained he'd taken a similar interest in me. He drew the circle and said I'd be safe within it. His way of repaying me, you see. Ever tried to leave it? If you'd heard how he said it, you'd be as certain as I am what leaving would bring. Know anything else about the man? Gaunter O'Dim is no man. He is evil. Evil which assumes various forms. Forget about him, or die. You're alive. Alive? Yet I live in constant fear, born of what I've learned about him. Olgierd signed one of these pacts with him? Brilliant deduction. But have you guessed why? You must know that he came from a wealthy, influential line. He must have, if the family of his betrothed accepted him. Yet did you know his fortune soured? He himself became an outcast, impoverished. Iris's family, a powerful house, could not accept this, would not marry their daughter to a nobody. Olgierd wished to elope. The further away, the better. Yet Iris refused to cut her family ties. Quite the predicament. Indeed. Their luck turned yet darker when a wandering witch mentioned a solution. A man who would grant any wish. His name, Master Mirror. The rest follows naturally. Olgierd and O'Dim, a meeting at a crossroads, a wish, a pact signed in blood, and a price to be paid. Olgierd was to sacrifice one he loved. O'Dim delights in difficult choices. He knew Olgierd loved two in this world, his betrothed and his brother, Vladimir. Olgierd chose, and soon thereafter married his beloved Iris, his fortune restored. Так значит, вот что имел в виду Гюнтер, когда сказал, что ты будешь разочарован, если кое-что узнаешь о своем брате. Получается, он убил собственного брата? Отлично просто. So did Olgierd kill his own brother? No. Deduce, Witcher. O'Dim acts directly or indirectly. Olgierd merely signed the blood letter. The next day, his brother was dead. Вот на как. Olgierd tell you all that? He had to. How else was I to diagnose his case? Make it sound like an illness. It is worse. Many illnesses are treatable, but play with evil, and medicine can be much harder to find. Why was Olgierd out to get rid of O'Dim? He'd gotten what he wanted. Had he?
His heart had turned cold as ice. His feelings for his wife, for whom he'd sacrificed his brother, had withered. He'd lost all he'd loved. Had he wanted any of this? No. Odin grants what you wish, not what you want. All who sign a pact learn the difference, die by it. All? No way to get rid of him? Kill him, you mean? Kill evil? No. Yet the annals tell of a man who dissolved his pact by defeating Odin at his own game. Meaning? Odin wields contracts, word traps, duels of wits. Challenge him to such a duel. He'll agree, and can be beaten. But remember, there is only ever one stake. The sole thing he truly desires. Human souls. Odin left a mark on my face. Any way to get it off? A mark? No mention in the tomes. Strange. Unless it will disappear once your pact is fulfilled. If I challenge him, end the pact that way, will it go away? That I do not know. The one man who succeeded bore no mark. Thanks. Helped me a lot. Good. Very good. Oh, to feel useful after so many years locked up, living in fear. Why, it's pleasance itself. Офигеть, вот он и вышел из круга. Я, честно говоря, думал, что дом обрушится в итоге. Вот и думал, что вот эта вот балка упадет ему на голову или еще что-то. А это лишь просто было, знаете, действие, которое привело к вот таким вот последствиям. Блин, это круто. Я не знаю, я посижу, я офигеваю просто от уровня режиссуры и постановки. Это, честно говоря, я не видел ни одной ролевой игры, чтобы хотя бы даже близко что-то было. Это однозначно, вот я могу сказать точно, что Ведьмак в этом плане прорыв года, однозначно. Многим именитым даже разработчикам есть чему поучиться. В плане геймплея проблемы есть, я уже об них не раз говорил, в плане баланса есть, но в плане режиссуры, сценария равных Ведьмаку нет. Это просто одно из лучших, что я вообще еще видел в жизни, если говорить откровенно. Так, там же еще был дневник доктора Шезлока, давайте, наверное, его читканем, что ли? Мои заметки и наблюдения. Профессор Шезлок. Меня пугает круг, созданный Одимом. Я его не вижу, но я знаю, что он здесь. Не знаю, как называется то чувство, которым я его ощущаю. Когда я рядом с его границами, у меня мороз идет по коже. Это не боль, скорее волосы встают дыбом. Прошел уже месяц, а я все еще остаюсь внутри рунического круга. Меня все еще преследуют кошмары, я уже боюсь спать. Не знаю, сколько еще смогу продержаться. Мне приснилось, что у меня была дочь. Странно, ведь у меня никогда не было детей, но она пришла ко мне во сне, ей было не больше 10, она называла меня папочкой и сильно любила меня. Я видел это по ее глазам. Самое странное, что я тоже не чаял в ней души. Может ли сниться кто-то, кто не существует на самом деле? И можно ли любить такого человека? Я перестал бояться спать. Возможно, Один решил оставить меня в покое. Пусть так оно и будет. Мои сны об Амелии бесконечно радуют меня. Моя дочь хорошая и умная девочка. Я верю, что она станет прекрасной женщиной. Жаль, что она существует только во сне. Теперь я не только не боюсь спать, но и с нетерпением жду, когда сон придет. Какая удивительная перемена. Если все будет продолжаться так и дальше, то я скоро попытаюсь покинуть круг. Теперь я понимаю, почему мне снился ребенок, которого у меня никогда не было. Это его рук дело. Сегодня ночью моя дочь умерла. Она подцепила странную болезнь, из-за которой все ее тело покрылось кровоточащими язвами. Она плакала, умоляла ей помочь. Я ничего не мог поделать. Она умерла у меня на руках. Я проснулся весь в поту. Я сокрушен. Мой разум разорван в клочья. 3 месяца прошло со смерти Амелии. Мое сердце все еще кровоточит, а ужасные видения отравляет каждую секунду. Я слепец, который не хочет ничего видеть, ибо полная слепота будет благословением по сравнению с этими мучительными видениями. Мне недолго осталось, я превратился в несчастного старика. Уже год, как я живу внутри магического круга. Мысли о самоубийстве преследуют меня все чаще. Для этого нужно так мало, всего лишь шагнуть за пределы рун. Да уж, вот сука.
В общем-то, ребят, давайте, наверное, как сделаем. Там еще крыши надо, наверное, забежать, да? Перед тем, как мы отправимся в последний путь. Как буду на месте включись. То я что-то не помню, где она живет, я буду еще полчаса ее искать. Честно говоря, я не столько и искал, сколько пытался найти выход с того места, то есть там, где был профессор Шезлок, там все двери закрыты, я думаю, что за фигня, там, оказывается, нужно было на башню подняться и прыгнуть в воду. Короче, я там реально замучился бегать, а ее нашел довольно-таки быстро. Давайте с ней поговорим, посмотрим, что она скажет напоследок нам. Yes, Geralt. Finally, some time to talk. Tell me where you've been, what you've done since you left Vizima. After our paths diverged? Well, the peace was brief, but I used it well. Went back to Oxenfurt, completed my doctorate, then I believe I did time in every field hospital and medic's tent north of the Yaruga. Never could stand to be idle. I'm not a witcher. Not likely to live 150 years. My time's much shorter, so I try to use every bit wisely. Always did know what you wanted. True. Nothing's changed in that sense. Gotta say, wedding was a great idea. Rarely have a chance to rest, get away from it all. Did me good to do just that. I'm a medic. I tend to know what I'm doing when I prescribe something. Hope Vladimir's antics weren't too annoying. Peculiar man. Ghost, true. But I found him likable. Wager he was a real hoot when he was alive. Said you needed to think things over. Have you? Yes. I decided you're incredibly sweet, but... But we're better off keeping things as they were. You're always going places, and they're likely to ship me off soon. Besides, we tried once, and you know how that worked out. You're right. But promise to share a bottle of wine with me from time to time? Of course. I tell you what, I'll keep one handy. И все. See you later. Капец, я тут не летел, я думал, сейчас будет веселуха, ага, а меня отшили. Это просто самый худший вариант развития событий. Печалька. Ну что ж, отправляемся в святилище, ребята, и посмотрим... Блин, да что такое, что я все время с лестниц падаю? Я так круто иду, пафосно, знаете, и херак с лестницы, ну это вообще капец какой-то. Так вот, отправляемся в святилище и посмотрим, ребят, чем все это кончится. Я весь в нетерпении. Погоди, ну вот сюда показывает, смотрите. Опять же туда, где мы только что были. Не понимаю я что-то юмора. Вот, смотрите. Вот сюда. А, нужно было просто, наверное, сюда вот свернуть, я правильно понимаю? Не? Да-да-да. Я просто там поднялся выше, а здесь нужно было вот свернуть в другую степь. Кто-то есть здесь? Да, вроде нет. Ой, блин, ну тоже красота. Ну вот это место, конечно, безумно, просто прекрасное. Вот так и хочется разогнаться и прыгнуть в воду. Блин, ну... Хоть вот так вот скриншоты делай и на рабочий стол. Ладно, пошли. Strange choice of locale. Guessing there's a reason for it. Wasn't me who chose it. I assumed so. But since we're here, I believe you have something for me. Fulfilled the third wish.
How do I know this to be the rose? Very well might have picked this up at the Oxenfurt market an hour ago. Look closely at it. Got it from Iris. It was the last thing that bound her to this world. What? Decided she'd treat you like you once treated her. The rose is a symbol of your parting, and a punishment. I suppose I deserve that. Iris. What a mess we made of it all. If I'd only known then how it would end. What's happening? I feel as though a hot iron's pierced my chest. Sorry to have kept you waiting. So glad to see everyone's made it. How do you feel, Von Everett? A little less troubled? Lighter in the heart? Dim. What do you want? What do you mean, what? Your soul. You forget. The pact states you can take it only once you've fulfilled 3 wishes, and... And we stand together on the moon. Well, what do you know? What? No. We had a pact. The moon is there. There! Not here. I gave you what you wished for. Here, on the moon, our contract you fulfilled. Awesome. You cheated me. I never cheat. Wait. Do not interfere, Witcher. Remember what I did to the last fool who interrupted me. You grant wishes, right? Grant mine and release him. He must repay his debt. Let him go, and I'll take it on. We'll call it mine. You wish to give your soul for his? No, but we can play for them. I lose, you take mine and Olgierd's. But if I win, you release us both. What do you propose we play? Gwent? Don't know. Maybe we can bet on a challenge. You know I'm good at accomplishing the impossible. Seen me do it. Very well. But we shall do this my way. Это плохо. По его. И что мы сейчас будем делать? What's happening? You wish to play, so let us play. I shall tell you a riddle. Solve it, and both you and Olgierd will be free. And if I don't? Then we'll all 3 go for a wild ride. It's what you proposed, is it not? The riddle. Let me hear it. To all things and men I appertain, and yet by some am shunned and disdained. Fondle me and ogle me till you're insane, but no blow can harm me, cause me pain. Children delight in me, elders take fright, fair maids rejoice and spin. Cry and I weep, yawn and I sleep, smile and I shall grin. What was that supposed to be? You tell me, what am I?
Я нифига не понял. Мне кажется, что в оригинале загадка звучит несколько иначе, потому что там как бы есть смысл в последних, а вот в первых фразах что-то как-то я не улавливаю, что общего. У облака, у этого общее. А что, надо выбрать вариант ответа, на этом все закончится? Ой, посмотрим хотя бы варианты, посмотрим. Я-то так и запомнил ее. You're going down. We shall see, my friend. А, то есть... You must find me before the sand in the hourglass runs out. Ready? Let's begin. Подожди, а что надо делать? Разгадать загадку. То есть это типа не вариант, ответ нужно типа... Я не понимаю, подожди. What is this place? You like it? Plenty more where it came from. Just remember, you must find me before time runs out. Да я сейчас проиграю, вы чё? Погоди-ка. Я не понимаю просто, что мне нужно делать. Ну, замечательно. Ух, едите колотить. Не-не-не. Не, покойник, ребят. Все, вообще без вариантов. Ну это как? Так, ну давайте их, наверное, ребят, пробежим, потому что я, если на них застряну, то это вечность просто будет. Я не успею разгадать загадку. Я просто не понимаю, что от меня требуется. Что мне надо куда-то идти? Ну давай-ка, наверное. Идти в задницу, а? Так, едить, колотить. Я не туда запрыгнул. Все, бежим, Ведьмак, давай, уходим. Да уж, конечно. Это какой-то дом, мне кажется, может... Давай пошли к дому тогда, что, других вариантов я не вижу. Клево, конечно, ребят. Я, конечно, в восторге, если честно. Так, куда нам? Наверное, куда-то наверх. Что? Опа-на. Shani, hang on, I'm coming. I can't believe you fell for that. Сука. Так. Нам остается только сюда повернуть. Блин, придется прыгать. Вы пожелайте мне удачи. Что там? Я не понимаю, что-то светится. Пещера. Ну-ка. Ух ты, арены. Арены. Золотое кольцо. Ну блин, это же, наверное, специально сделано, чтобы я потерял время, правильно я понимаю? Really, Geralt? Unable to resist a few shiny coins. I truly expected more of you. Да ладно тебе. Especially since time is short. Да, я сейчас просто быстренько полутаю сундуки и посмотрим, что здесь есть. Плакальщик. Что-нибудь еще? Стальной меч из Макахама. Лучше бы серебряный дали. Сапоги разбойника. Ну, всякая фигня. Вон еще что-то есть сундук. Ну, больше ничего, так понимаю, здесь нормального нету, да? Ну да, тут вот еще бочка. Все, уходим. Я столько времени здесь потратил. Вот сюда направо сейчас нужно будет свернуть. Там вон еще какие-то... Ну, там специально, наверное, чтобы я время терял. Oh, awful. You're doing
terribly. Ух, деть колотить. Always give up. Ладно, подожди, уходим, As уходим, I уходим. see it, you will never find me. Да ну ты брось. Что-то мне дом напоминает. Для случая мне дом этого, как его? Скажите, я вам скажу. Ольгерда. Кукла, трубка, фигня всякая. Так, кто знает, ну книги. Да это не надо, мы сейчас время потратим. Подожди. Все, короче, нафиг все это говно, тем более со мной я с этого сейва играть больше не буду. So this is where you're hiding. Точно, слушайте, там же, помните, еще кошка сказала, по-моему, что нужно искать зеркало, которое... Подожди, зеркало, которое нельзя разбить. Come now. You didn't expect it to be that easy, did you? Погоди. Зеркало, которое нельзя разбить. Не, вот вы гляньте на это. Вон, по-моему, может оно? Нет, подожди, это тоже, мне кажется, разобьется, да? Что-то. Вода, может быть? Подожди. Ну да. Ну здесь воды нету, ребят. Но это только единственный вариант. Мне кажется, что все эти зеркала, и они все их можно разбить, правильно? Какие еще зеркала нельзя разбить? Погоди. Блин, времени вообще уже нету. Сука. Ну здесь нет вот. Что? Подожди. Ну только как? О! Подожди, подожди. Ага, все, поехали. Сейчас, когда все будет битва с боссом, да? Которые здесь ужасно сделаны. А я не восстановил бутыльки. Ну зашибись, блядь. И это все? Ну, слава богу, с ним драться не пришлось. So, any better? Yeah, thanks. Wine's revived me a bit. This plonk could revive a corpse. An exquisitely rank vintage. You know what, though? It's good at last to taste something real. So, have at it. Tell me what the blazes just happened. Your brand's gone. Guessing that's a good sign? First off, you tell me what it's like to have a heart of stone. It's wonderful at the start. You feel no fear, no angst, but also no concern, no care for anyone, not even those you loved. And gradually, you lose them. Well, you know how it ended. What about your senses? Taste, smell? All there. At first, I savoured the world like never before. It was stronger, more clear. How's that possible? I did not wish for a heart of stone. That was a mere side effect. I wished to win back Iris's hand and have my fortune restored. And then to live like there was no tomorrow. And thus I lived until I ceased to feel anything at all.
What a joy to be done with it. Because I am done, right? Will you tell me what happened? O'Dim decided to have some fun at my expense. Devised a game I was supposed to lose. Seems he'd forgotten the training you put me through in doing the undoable. So only to protect myself. In doing so, I put you in harm's way. Forgive me. Well, don't have to worry about him anymore. You're safe and free. I thank you. Though I've no notion what to do with this freedom now. Mira took everything. Everything I loved. All I held dear. Not true. Got your heart back. A bitter victory. Now at last I sense how much I've lost. I've a heart again. Yet all it feels is grief, sadness, and defeat. My life is a ruin. You've handled tougher situations. You'll figure this one out. Got a company of faithful comrades waiting. Got a home, your fortune. No. I cannot live as I did before. So what'll you do? I don't know. But one thing's clear. It's time I took fate into my own hands. Lived life anew. And truly, this time. Sounds like a plan. I'll never forget what you did for me, Witcher. I have something for you. Can't accept this. You can, and must. This sabre's been in my family for generations. Even when I'd lost all else, it remained at my side. Means a great deal to me. All the more reason why I can't take it. Do me the honor. This'll mark the start of my new life. And such a weapon could be right useful to you. Thank you. Ow! Sorry. You needn't be. I thank you again, Geralt. And good luck on the path. Good luck to you too. Это все? Это просто охерительно, ребят. Я строго рекомендую пройти ее самим. Ну, не играйте на уровне сложности на смерть, ребят, потому что, испортите себе немного впечатления. В общем, это было шикарное дополнение. Это лучший аддон со времен Dark Souls, Artorias of the Abyss. Лучше я как-то не встречал. Прекрасная режиссура, видно, что все, они просто растут на глазах. То есть режиссура выросла, постановка выросла, как-то персонажи стали живее, не как пластмассовые, да? Вообще просто, у меня слов нету. Единственное, что, конечно, опять же, геймплей страдает, баланс страдает. Непонятно, зачем ввели рунного мастера, я к нему ни разу не обратился. Я напоминаю, что я прохожу игру на уровне сложности на смерть. Зачем это было сделано? Лишний элемент геймплея, который можно задействовать, но, блин, я как-то не знаю даже, это... Надо ли оно? Нужно ли оно было? Я считаю, лучше бы исправили прокачку. Такие вот пироги. Ну что ж, это было интересное приключение, наверное, одно из самых интересных в этом году. Я надеюсь, вам понравилось это прохождение. Не забывайте тыкать большие пальцы вверх, комментировать, даже подписываться на канал, подписываться на Google+, и Twitter, там вся информация и новости канала. Также подписывайтесь на Google+, и Twitter. Я только что сказал, да, это? На Twitch подписывайтесь. Там проходят трансляции. Короче, я уже запутался, в общем. Да ладно, ребят, давайте. Всем спасибо, всем пока.